샬롬! 오늘의 스파크 영어성경 암송 시간입니다. 네, 오늘은 역대하 30장 23절 말씀 같이 볼게요. 온 회중이 다시 7일을 지키기로 결의하고 이에 또 7일을 즐겁게 지켰더라. 네, 결의하다, 즐겁게 지키다 이런 표현들이 나왔는데요. 영어로 어떻게 할 수 있는지 같이 보겠습니다. 2 Chronicles chapter 30 verse 23. The whole assembly, 네, 모든 회중이, 온 회중이, 네, 지난 시간에 The Assembly of Israel, 네, 이스라엘의 회중 이렇게 나왔었죠. 네, 오늘은 The whole assembly then agreed. 네, 이게 동사예요. 그리고 나서 동의했습니다. 결의했습니다. 네, agree는 어디에 동의하다라는 뜻으로 많이 쓰이거든요. 여기서 이제 결의했다라는 거는 뜻을 같이 한 거예요. 그렇게 하기로 동의한 거죠. 무엇에 이제 동의했을까요? agree 다음에 이제 to가 많이 나와요. 그래서 to celebrate the festival. 네, 한글로는 그냥 지키기로 했다고 나와 있는데요. 목적어가 나와 있지 않죠. 무엇을 지키기로 했는지는 안 나와 있어요. 네, 오늘 성경구절에 나오는 이 페스티벌은요, 무교절이에요. 그래서 무교절을 지키는 것을 to celebrate the festival 7 days more. 이미 7일을 지켰는데 7일을 더 지키자고 이제 결의를 한 거죠. agree 한 거예요. 그래서 so for another 7 days. 그래서 또 7일을 they celebrate joyfully. 즐겁게 지켰더라. 네, celebration은 단어는 축하하다는 뜻도 있고 어떤 절기를 지킬 때도 사용하는 단어예요. 그래서 지키긴 지켰는데 joyfully, 즐겁게 지켰더라. 그래서 주어는 누구예요? 온 회중, the whole assembly, 뭐 했죠? 결의했어요. agree to, 뭐예요? 무엇을 결의했죠? celebrate the festival, 그 절기를 지키는 건데 7 more days, 7일 더 지키는 것을 결의한 거예요. 그래서 so for another 7 days, 또 7일을 they celebrated, 지켰어요. joyfully, 즐겁게. 그래서 이 내용대로 암송 연습해 볼게요. 네, 그럼 한 줄씩 따라서 읽어보겠습니다. The whole assembly then agreed. 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 To celebrate the festival 7 more days. 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 So for another 7 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 days. They celebrated joyfully. They celebrated joyfully. They celebrated joyfully. They celebrated joyfully. 네, 읽으실 때 agree는 agree 하고 입을 옆으로 벌려주세요. celebrate은 첫 번째 강세어입니다. celebrate. festival도 첫 번째예요. festival. 그다음 another은 두 번째예요. another. another 이렇게. joyfully도 첫 번째예요. joyfully. joyfully. 그래서 억양 지켜주시고요. 자, 그럼 이번에는 전체 문장 한번 해볼게요. 속도 다르게 해서 3번씩 반복해 볼게요. 시작. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. 네, 조금 더 빨리 해볼게요. 시작. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. 네, 더 빨리 해볼게요. 시작. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. 이번에는 한 줄씩 암송해 볼게요. 온 회중이 결의했습니다. The whole assembly then agreed. 절기를 지키기로요. 7일 더.
To celebrate the festival 7 more days. 그래서 또 7일을 So for another 7 days 그들은 지켰습니다. 즐겁게. They celebrated joyfully. 네, 이번에는 전체 문장 해볼게요. 온 회중이 결의했어요. 절기를 지키기로. 7일 더. 그래서 또 7일을 그들이 절기를 지켰어요. 즐겁게. 네, 해볼게요. 시작. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. 네, 너무 잘해주셨어요. 네, 이제 마지막 문장에 they celebrated joyfully라는 표현 나왔잖아요. 네, 이 문장도 응용해보면 좋을 것 같아요. 어떤 일을 즐겁게 한다라는 표현 할 때 이걸 넣을 수 있는데요. I study English joyfully. 저는 영어 공부를 즐겁게 합니다. 저는 성경구절을 즐겁게 암기합니다. 암송합니다 하면 I memorize the Bible verse joyfully. 이렇게 해도 되고요. 네, 이 celebrate 자리에 여러분들이 즐겁게 하는 것을 여기다 한번 넣어보세요. 즐겁게 하고 싶은 걸 할 때는 I want to something 하면 되겠죠. I want to read the book joyfully. 저는 책을 즐겁게 읽고 싶어요. I want to worship my God joyfully. 저는 하나님을 즐겁게 예배하고 싶어요. 여러 가지 네, 다양하게 한번 이렇게 문장을 만들어 보세요. 네, 오늘 이 영상 joyfully 이게 즐겁게 보셨으면 하고요. 그럼 우린 다음 시간에 또 만나겠습니다. 감사합니다.